আর অস্থায়ী সরকার নয়, সামনের বছরে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকার পেতে পারে বাংলাদেশ। কিন্তু সেই সরকারের মাথায় কে বসবেন সেটাই হলো কোটি টাকার প্রশ্ন। মোহাম্মদ ইউনুস কি ফের কুর্সিতে বসবেন? তিনি কি বাংলাদেশের ক্ষমতা দখলের জন্য নতুন করে কন্টেস্টে অংশ নেবেন? তা নিয়ে এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন মোহাম্মদ ইউনুস। বললেন কোনোভাবেই না। আর তাতেই শুরু হয়েছে জল্পনা। লন্ডনে গিয়ে সেখানকার বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে। বুধবার লন্ডন সফররত অধ্যাপক ইউনুস যুক্তরাজ্যের নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথাম হাউসের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত সংলাপে অংশ নেন। আর সেখানেই একজন সাংবাদিক জানতে চান, অধ্যাপক ইউনুস কি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরবর্তী সরকারের অংশ হতে আগ্রহী বা সে ধরনের অবস্থানে রয়েছেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, কোনোভাবেই না, একেবারেই না। আমি মনে করি আমাদের উপদেষ্টা পরিষদের কোনো সদস্য সেটা করতে আগ্রহী হবেন না। কি বলেছেন অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস, শুনব। So once the election is over, the democratically elected government takes over, are you in a position or do you have any desire to be a part of that government? No way. No way. Good one. I think none of our cabinet members would like to do that, not only me. So our job is to make sure the transition is managed well and people are happy when we hand over power to the elected government. So we want to make sure election is right. That's a very critical factor for us. If the election is wrong, this thing will never be solved. সেখানেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি কেবল বলেছিলাম যে আপনি তাকে আতিথ্য দিতে চান, আমি আপনাকে সেই নীতি ত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারি না, তবে দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন। তিনি বাংলাদেশি জনগণের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছেন সেভাবে যেন কথা না বলেন। তিনি আরও বলেন, তিনি ঘোষণা করেন যে অমুক দিন অমুক সময় তিনি কথা বলবেন, আর পুরো বাংলাদেশ খুব রেগে যায়। যার জবাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিয়েছিলেন, এটা সোশ্যাল মিডিয়া, আপনি এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না। এই বিষয়ে কি বলছেন মোহাম্মদ ইউনুস, শুনবো সেটা। Finally, 5th of August, the government disappeared. So all this anger is in there, and the whole anger and everything is now transferred in India because she, the Prime Minister, went there and started, not only she's living there, the problem is, when I had a chance to talk to Prime Minister Modi, I just simply said, you want to host her? I cannot force you to abandon that policy, but please help us in making sure she doesn't speak to Bangladeshi people the way she is doing. She announces on such and such day, at such and such hour, she will speak. And the whole Bangladesh get very angry. That why is she speaking? Why is she keeping this whole anger thing inside of us now? And is India doing what you asked? No. Modi's answer, I quote, he said, it's a social media, we cannot control it. What can you say? It's an explosive situation. You can't just walk away by saying it's a social media. So this is what is still going on. This will continue. I mean, this is, but now, in the meantime, another stage has come. Yeah. I just want to add. Now there's a case. The International Criminal Tribunal has started the trial process. They send notices to Hasina for all the crimes she has committed, part of the crimes. There's so many other crimes coming up. So they have to respond to that notice. This is a legal notice now. So we have to go to the Interpol and all the other things that happen through that. This is the process that we are following. We want it to be very legal, very proper. We don't want to make sure that we do something out of anger or something. We want to build the best of relationship with India. It's our neighbor. Mm-hmm. We don't want to have any kind of basic problem with them. But somehow things go wrong every time because of all the fake news is coming from the Indian press. And many people say it has connections with the policymakers on the top and so on. So this is what makes Bangladesh very jittery, very, very angry. We try to get over this anger, but the whole barrage of things keep happening on the cyberspace. We can't just get away from that.
Even if I try to peaceful, suddenly they say something, do something, anger comes back. Okay. So this is our now big task to make sure that we can have at least a peaceful life to go on with our life, to create the life that we are dreaming about. বর্তমানে লন্ডন সফরে গেছেন সূত্রের খবর ইউনুসের নাকি বাকিংহাম প্যালেসে কিং চার্লসের সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে শুধু তাই নয় কিংস চার্লস হারমোনি অ্যাওয়ার্ড নেওয়ার কথাও রয়েছে তার তবে বাস্তবে দেখা যাচ্ছে অদ্ভুত ছবি ইউনুস ব্রিটেনে পৌঁছলেও তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রশাসনের তরফে কেউ ছিল না অন্যদিকে দেখা গেল ইউনুসের সফরের কথা শুনেই রাস্তায় নেমেছেন অনাবাসী বাংলাদেশিরা তারা প্রতিবাদ করছেন স্লোগান দিচ্ছেন ইউনুসের বিরুদ্ধে তবে শুধু তাই নয় ইউনুসের কুশপুতুলে জুতোর মালা পরানো হয় ডাস্টবিনে মোহাম্মদ ইউনুস এবং তার প্রেস সচিব সাফিকুল আলমের ছবিও লাগানো হয় দেখুন আর অস্থায়ী সরকার নয় সামনের বছরই গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে স্থায়ী সরকার পেতে পারে বাংলাদেশ কিন্তু সেই সরকারের মাথায় কে বসবেন সেটাই হলো কোটি টাকার প্রশ্ন মোহাম্মদ ইউনুস কি ফের কুর্সিতে বসবেন তিনি কি বাংলাদেশের ক্ষমতা দখলের জন্য নতুন করে কন্টেস্টে অংশ নেবেন তা নিয়ে এবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন ইউনুস বললেন কোনোভাবেই না আর তাতেই শুরু হয়েছে জল্পনা লন্ডনে গিয়ে সেখানকার বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে বুধবার লন্ডন সফররত অধ্যাপক ইউনুস যুক্তরাজ্যের নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাথম হাউসের রয়্যাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আয়োজিত সংলাপে অংশ নেন আর সেখানেই একজন সাংবাদিক জানতে চান অধ্যাপক ইউনুস কি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত পরবর্তী সরকারের অংশ হতে আগ্রহী বা সেই ধরনের অবস্থানে রয়েছেন কিনা উত্তরে তিনি বলেন কোনোভাবেই না একেবারেই না আমি মনে করি আমাদের উপদেষ্টা পরিষদের কোনো সদস্য সেটা করতে আগ্রহী হবেন না কি বলেছেন আসুন আবার শুনি So once the election is over, the democratically elected government takes over, are you in a position or do you have any desire to be a part of that government? No way. No way. I think none of our cabinet members would like to do that, not only me. So our job is to make sure the transition is managed well and people are happy when we hand over power to the elected government. So we want to make sure election is right. That's a very critical factor for us. If the election is wrong, this thing will never be solved. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা